Сестри, сьогодні п'ятниця, чудесний тиждень, святкуємо Рождество Ісуса Христа. Чув сьогодні, що такий патріарх Української православної церкви в Україні дав людям вірним знати, що вони мали змогу святкувати, якщо бажали, за новим календарем, тобто 25 грудня Різдво, святкувати Різдво. Так що Епіфаній патріарх дозволив на це. Я знаю багато греко-католиків в нашій парафії. Не знаю, чи будуть святкувати 7-го, але багато з них прийшли і святкували ті перші свята. Так що ситуація дуже цікава. Очевидно, багато людей не хочуть святкувати 7-го. На мою думку, поганої причини, тому що росіяни святкують 7-го. А все ж таки, Бог всілякі речі вживає, побачимо, де то піде. Але святкувати, пам'ятаємо, святкуємо Різдво Христове. Не дозволяємо, щоб негативні наші почуття впливали на рішення, без того, щоб добре подумати над тим і шукати завжди Божої волі. Я не кажу, що не святкувати 25-го. Я святкую 25-го, але я також святкую 7-го. І цього року так само буде, тому що багато людей в Україні ще далі святкують 7-го. Я, як виростав, в дитинстві святкував по-старому, з різних причин в Канаді, де я народився і виріс в Торонті. Але сьогодні хочемо поділитися наукою із 25 серпня 1995 року. Дорогенькі діти, сьогодні закликаю вас до молитви. Очевидно, молитва – надзвичайно важлива річ, найважливіша річ в світі. Це є ось перебування у Божій присутності, а це можемо перебувати в Божій присутності, особливо через молитву. Нехай молитва буде для вас життям. Така важна є молитва, що Матір Божа вживає слово. Нехай молитва буде для вас вашим життям. Життя полягає в тому, що ми їли, пили і дихали, правда, а вона каже, нехай молитва буде для вас життям, центром вашого життя. Тобто злука з Богом нехай буде все. В найпершому місці, найважливіше в житті перебувати з Богом, жити в Його присутності, вірити і розуміти, що наше життя полягає в тому, що ми є діти Божі, що Він чекає на нас і що ми протягом цього життя робимо все, що можемо доброго, щоб покращити світ, покращити ситуацію в світі, допомогти послужити людям, так як Христос, ставати більш подібними до Нього. Життя є в цьому, щоб ми ставали більш подібні, добрі, лагідні, мирні, спокійні, жертвені, більш подібні до Ісуса Христа. Нехай молитва буде для вас життям. Жодна сім'я не може сказати, що має мир, якщо не молиться. Так що подумайте над тим. Ми всі маємо мир в родинах, правда? До якої міри? 100%, 90%, 80%, 70%. Очевидно. Тут написано ось секрет миру в родині, щоб родина молилася разом. Молімося разом. Треба в дитинстві вже з дітьми молитися. Коли вони не хочуть, ще вони знають, вони кричать, вони бігають, вони не є послушні, часами ми то розуміємо все, але хай вже тоді починається молитва спільна в родині. Поволі. Виробляється ось це. То не є, що дитина відразу, пересічна нинішня дитина хоче сісти і молитися з батьками. Винятково може дитина так. Але нехай жодна сім'я не може сказати, що має мир, якщо не молиться. Молімося в наших родинах. Особливо також, якщо є діти разом всі, але як навіть немає дітей, чоловік з жінкою моліться разом. Не лише моліться, але моліться разом. Чоловік з жінкою, навіть якщо він натрокує, через телефон можемо молитися разом. Треба щодня сходитися разом на молитву, чоловік із жінкою. Це дуже помічне в супружному житті. Тому нехай ваш ранок починається ранішньою молитвою. Так що день починається молитвою і кінчається молитвою. Так має бути. Починаємо з Богом, кінчаємо з Богом. Нехай ваш ранок починається ранішньою молитвою, а вечір завершується подякою. То і дуже цікава річ. Бо коли я думаю про молитву, я також прославляю Бога, різні молитви відмовляю і так далі. Але
гарно вона підкреслює це, що завершується подякою. Тобто подякуйте Богові за всі ласки, отримані даного дня. Нехай ваш ранок починається ранішньою молитвою, і вечір завершується подякою. Подумаймо вечорами за всі ласки, які ми отримали. І думайте не лише про ті свідомі, але не свідомі. Я здоровий, я мав що їсти, я мав що пити. Все. Дякуйте Богові. Думайте завжди якнайбільше про все, що Бог дає нам, дозволяє нам прийняти, пережити, отримати кожного дня. Навіть що є повітря, де чим дихати. Ми то беремо, знаєте, то так має бути. А це і дар Божий. Дітоньки, я з вами і люблю вас, і благословляю. Хочу, щоб кожен із вас перебував у моїх обіймах. Вона так нас любить, наша матір. Вона нас так дуже любить, що вона бажає, щоб ми завжди перебували з нею, не лише близько неї, каже, щоб кожен з вас перебував у моїх обіймах. Дитина може перебувати в обіймах мами чи тата, коли дитина це дозволяє. Ви знаєте, що дитина дуже часто крутиться і втікає, і не хоче, щоб мама тату обняли. Так само з Богом, Матір Божою. Ми мусимо дозволити на це, мусимо прийти до неї, мусимо хотіти перебувати в її обіймах, тобто близько неї, близько її серця. Це виробляється ось ці різні чесноти, ці різні практики, духовні практики. Виробляється з дня в день. Практикую їх, стає легше і легше, більш нормальне, природне мені перебувати у присутності Богородиці, присутності Божій і перебувати в її обіймах. Не можете бути в моїх обіймах, якщо ви не готові молитися кожен день. Ось, скільки ми б не хотіли перебувати близько в обіймах Богородиці, це неможливо без щоденної молитви. Ще раз повторюю. Моліться зрання, моліться з вечора. Принаймні зрання з вечора. Можна і більше, але принаймні зрання з вечора. Починаємо, кінчаємо кожен день з Богом. Знаєте, ще раз повторюю, ось декотрі люди мають практику, як засипляють вночі, моляться, скажімо, Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Якщо ми засипляємо і молимося, з часом що станеться? Коли збудемося зрання, побачимо, ось та молитва, якраз в моїм умі. Воно далі, так як магнетофон, воно повторюється, я то чую. Так воно є, можу молитися протягом цілої ночі. Виробляється ось цей дар, і проситься цей дар, і Бог це робить. Тоді ми молимося протягом цілої ночі, ми молимося, уявіть собі. Несвідомо, але молимося. Господи Ісус Христе, Боже наш, помилуй мене. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного. Що би то не було. Господи Ісусе, ім'я святе Ісуса Христа, Господи, помилуй. Змилосердися наді мною, помилуй мене. Будь милосердний мені. Дякую вам, що відповіли ви на мій заклик. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Dear brothers and sisters in Christ, we come to the end of this week, which is very special because it is Christmas week. We've had the opportunity to think and to reside, you might say, in the cave in Bethlehem where Jesus was born. I think you spent time, I mean, in many houses and many homes we have a little manger scene, right? A manger and a crib and the wise men and Jesus and Mary, obviously, and Joseph. And some animals and whatnot, and sheep and the shepherds and so forth, and the angels. And it's a good thing to meditate upon that, to go there, to look, to put yourself there in the presence where Jesus was born. It's a beautiful practice and helps us to get into that spirit, into the presence of Christ's birth in Bethlehem of Judea. It's a wonderful thing. I'd like to share with you today a message from August 25th, 1995. Dear children, today I invite you to prayer. Obviously, prayer is vitally important. She's inviting us to prayer constantly over and over. And remember, prayer is an invitation to reside, to remain, to stay, to persevere in the presence of God. Prayer is not just saying words, Our Father who art in heaven. That's not prayer. Prayer has to be from the heart.
It has to engage the mind and the heart, and the thoughts, and everything we can, the whole person as much as is possible. And we encounter God in prayer. It's an encounter. It's staying in the presence of, being with, speaking with from the heart, speaking to and listening to God. I invite you today to prayer. Let prayer be life for you. So prayer is that important that Our Lady uses that phrase, that prayer be life for you, be life. You know, when we think about life, what do we need for life? We need to eat, right? We need to sleep. We need to breathe. Our Lady's putting prayer in that category. Let prayer be life for you. Even more important, there comes a day where we don't breathe anymore, we don't eat. But we continued living in the presence of God, being with God. Let prayer be life for you. Let it be the center of your life. Let it be most important thing in your life. May prayer be a joy for you. May it be something that brings you great comfort and satisfaction and fulfillment. And of course, there's times that we're going to be having a difficult time praying. I understand that. We're all human. We have difficulties at times praying. Might be hard to concentrate or whatnot. What's important is to do the best we can from our hearts sincerely as possible, and God will accept that prayer if it's from our heart, as much as we can have it from our heart. God sees our intention. God sees our intention. Sometimes if you have a really hard time praying, maybe just stop talking or whatnot and just enter into thoughts about God, or just into the presence of God or whatnot. Do the best you can. Ask God to help you when you have a hard time to pray. But spending time with Him, even when it's difficult, is prayer and can have great merit. Some of the saints tell us when we have a difficult time praying, there's greater merit than when we have satisfaction and joy and fulfillment in prayer. Let prayer be life for you. A family cannot say that it is in peace if it does not pray. So we think about our families. We all have a certain amount of peace in our families. 100%, 95, 90, 80, 70, 60, 50, 40. Anyway, one of the secrets, as Our Lady speaks to us today in this message, is a family cannot say that it is in peace if it does not pray. A family that prays together stays together, said Father Peyton, a very holy priest. A family that prays together stays together. It's very important for children at a very early age to be with the parents when they are praying. The child slowly has to get used to this. We don't say, well, the kid doesn't want. Kids don't want a lot of things. Kids are running around or whatnot. Let them get, slowly but surely, as early as possible, in the habit of being with the parents when you're praying. If you don't have children, it is imperative that a husband and wife pray together every day, not just pray. Even if you're a truck driver, many of our men are truck drivers today, well, get on the phone. Get on the phone for a few minutes. Get the kids together if there are kids. If not, just the wife and the husband, and pray together. Say a few prayers together. It's imperative. It's important. It's like a spiritual glue when husband and wives and children pray together. And Our Lady says, family cannot say that it is in peace if it does not pray. You can't have that gift because it's a gift from God and it comes through prayer. Therefore, let your morning begin with morning prayer. We begin our day, we end our day with prayer because we begin our day with God and we end our day with God. And that's what prayer is, being in the presence of God. Let your morning begin with morning prayer and the evening end with thanksgiving. That was very interesting for me because when I pray in the evening, I think of the whole day. I do make an examination of conscience or whatnot. But the idea of thanking God, making a list, spending some time every evening thinking and giving thanks to God for all the good things, maybe even enumerate them, start thinking about them. My wife, my children, my husband, I have work, I have food, I have clothing, I can breathe air. All the things that we very often take for granted. Let's give thanks to God for those. Let's get in the habit of being grateful. It'll also change your life. There's something about being grateful that makes us happier, better versions of ourselves. Being grateful instead of concentrating on what we don't have. Concentrate on all the blessings you do have.
So begin with morning prayer and the evening end with thanksgiving. Little children, I am with you, and I love you, and I bless you. And I wish for every one of you to be in my embrace. She loves us. She blesses us. She wants every one of us to be in her embrace. You know, think of a little child. Little child, when they're very, very small, sometimes they run to mom and dad, let them embrace them, or sometimes they run away, right? And that's like us. To remain in the embrace of the Mother of God or of Jesus, you have to go there and stay there. Allow yourself to remain in their embrace like a child. It's not something automatic. You have to allow it. You have to will it. You have to go to them and say, I allow you to embrace me. I want to be embraced by you. Especially through prayer, this happens. But Our Lady wants for us to be so close to her that we reside, we stay in her embrace. I wish for every one of you to be in my embrace. That's how special, that's how important each one of us is. That's how important and that relationship with her is and how she wants it to be. So very important in our lives. And you cannot be in my embrace if you're not ready to pray every day. That's one of the ways, the most important way we stay in the embrace of the Mother of God is by praying. And her favorite prayer, apart from the Divine Liturgy, apart from the Mass, her favorite prayer is the Rosary. It's a special prayer that God gave humanity for us to be able to venerate the Mother of God and for her to pray with us and for us as we pray, because all prayers go eventually to God. But she's with us and for us, and we're turning to her. And Jesus wants this. He wants us to pray the Rosary. You cannot be in my embrace if you are not ready to pray every day. Thank you for having responded to my call. So God's blessings be with you. Have a wonderful evening, a wonderful weekend. We'll see you next Monday. Glory to Christos Рождається.